Okay, hi friends, welcome back to biology. So here బోటనీకి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ బయాలజీ అనే టాపిక్ మీద ఒక క్వశ్చన్ సిరీస్ అయితే టెస్ట్ సిరీస్ అయితే ఇక్కడ రాసి ఉన్న బోర్డు మీద ఒకసారి చూడండి. వాటిని చూసిన తర్వాత సో మీకు బా బయాలజీకి సంబంధించి బోటనీకి సంబంధించి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా చేయగలరు అని మీకు మీరుగా రివైజ్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి పర్ఫెక్ట్ చాయిస్ కనుక. సో దో ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ సో దట్ వీ హ్యావ్ టు బి చెక్డ్ బై అవర్ సెల్వ్స్ వన్స్, సో దట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ అస్. ఎంత బాగా చదివినా మనం కొన్ని టెస్ట్ సిరీస్ని అటెండ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ కనుక వెళ్తే మనం దాన్ని సక్సెస్ కాలేం. కనుక మనం చదివిన దాన్ని అంతా రిపీట్ చేయడానికి టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఒక వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వే, సో దట్ as much as possible before we are going to write the exam, we must have been attended several tests. Then only we can improve our knowledge and grasping power. ఒక క్వశ్చన్ చూడగానే ఆప్షన్ చూడకుండా ఆన్సర్ మన మైండ్లోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే సో దట్ వీ కెన్ సక్సెస్ కంప్లీట్లీ. సో అదర్వైజ్ వీ కెన్ నాట్. సో ఎస్పెషల్లీ regarding the school assistant biology or Gurukula TGT PGT biology, those who are preparing for this, so they must have thorough knowledge on the subject. If they have maximum, if they will get the maximum marks in the content, then only they have a choice to get the job, otherwise they cannot. So that let us go through the some questions which were written in the board. See here, first one, from branches of biology. ఇక్కడ టాపిక్ వైజ్గా ఒక్కొక్క టాపిక్ వైజ్గా కొన్ని క్వశ్చన్ సిరీస్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ సపోజ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ బయాలజీ నుండి ఒక 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. లెట్ us see how these are described. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రీక్. ఇన్ గ్రీక్ బోస్ మీన్స్ అన్నాడు. ఇన్ గ్రీక్ బోస్ మీన్స్, బోస్ అనే పదం ఇక్కడ దేనికి సంబంధించిందంటే, బోస్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, బోస్ అనేది ఒక గ్రీక్ పదం. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే బాటనీ. బాటనీ అనేది బోస్ అనే పదం నుండే వచ్చింది. అంటే బాటనీ అంటే మనకు తెలుసు, బాటనీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the study about the plants is called botany. So here in the Greek the bos means here option A plants, option B animals, option C A B D microorganisms. So which one is the right answer? So option A plants is the right answer. So bos means here the plants. Next, second one is grouping or classifying and naming the living organisms. Grouping or classifying and naming the living organisms. So generally in 9th class we have studied that grouping of living organisms or classifying the living organisms based on their similar characters, it is called taxonomy. We call it as taxonomy. So the first person who classified the living organisms is Carolus van Linnaeus. In 1735 Carolus van Linnaeus classified the living organisms as ప్లాంటే, దట్ మీన్స్ వెజిటేబులియా అండ్ ఎనిమేలియా, ఇలా 2 లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్గా క్లాసిఫై చేసిండు. సో దీని ప్రకారంగా చూస్తే ఇక్కడ మనకి గ్రూపింగ్ ఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ నేమింగ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఐదర్ మార్ఫాలజీ, టాక్సానమీ, నామిక్లేచర్, known. So here morphology means what? Morphology is nothing but based on the external character. So the external characters we studied in the morphology. నామిక్లేచర్ అంటేనేమో జస్ట్ గివింగ్ ద నేమ్స్. సో నామిక్లేచర్లో ఇక్కడ బైనామియల్ నామిక్లేచర్ సేమ్. కరోలస్ లిన్నేయస్ he introduced the binomial nomenclature so that every living organism it has the 2 names, one is genus and species. So like that suppose Mangifera indica, Mangifera genus, indica species, so like that we can call. So that is nomenclature. So nomenclature is also not good. Only this tells about the giving the names. But grouping and classifying both are asking. So that grouping and classifying or giving the names is nothing but taxonomy. It's the study of classifying the animals and giving the names. Next, third one is internal structure of the animals and plants deal with. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్. సో ఇంటర్నల్లీ సపోజ్ ఒక సెల్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఆ సెల్లో ఉన్న సైటోప్లాజం, దాంట్లో ఉన్న సెల్ ఆర్గనెల్స్, మైటోకాండ్రియా, గాల్జీ కాంప్లెక్స్, సైటోస్కెల్టన్, ఇలాంటివన్నీ వాటన్నింటి గురించి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, దట్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ హిస్టాలజీ, అనాటమీ, టాక్సానమీ ఆర్ నోన్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ హియర్ అనాటమీ. The internal structure it is
nothing but is called anatomy. Taxonomy means already we discussed classification. Histology means the study of tissues is called histology. Next, the branch of science deals with the egg to an adult. Which science describes the egg to an adult? This is nothing but answer is see geology, embryology, paleontology, physiology. So geology means the study of minerals from the soil, extraction of minerals from the soil. That is geologist can identify the minerals from the soil. That is called geology. Whereas paleontology, the study of fossils is called paleontology. Physiology, this is something different. Okay, and branch of science deals with egg to an adult is what? Embryology. Okay, right. Next one, the branch of the science deals with animal behavior. The branch of the science deals with animal behavior. So the branch of the science deals with the animal behavior is this we have studied in the 9th class biology in animal behavior chapter. That is nothing but called ethology. So here where is the answer ethology? See here B is the answer. Ecology means ecology is different. This tells about the environment. Endocrinology, this tells about the endocrinal glands that secrete the hormones. But ethology is the only study, it is a branch of science. This tells about the animal behavior. So this is, so B is the answer. So ikkada fifth one is B answer. Whereas branch of science embryology B answer, and third one is internal structure B answer, and grouping and naming the living organism here also B answer. So here this is about what some important questions from the branches of biology. So we have lot of questions from these topics. So one by one we will study. Suppose one by one we will go through like this, we will discuss about these questions. So thank you for watching this. Please subscribe and share.